We عليكم are السلام ورحمة pleased الله to وبركاته. start our first webinar of 2025 of IEEE Build Egypt chapter. Now it's a few minutes away from a session on electromagnetic interference in power converters, causes and challenges, presented by Dr. Waseem El Sayed from Saxion University for Applied Science, Netherlands. Dr. Waseem Said was born in 1991 in Alexandria, Egypt. He finished his bachelor and master studies in electrical and control engineering from the Arab Academy for Science and Technology and Maritime Transport in Egypt in 2013 and 2018, respectively. Also in June 2024, he finished his joint PhD studies at three universities. That's a great, three universities for one time. The University of the Olena Gora, the University of Twente, and the University of Nottingham under the support of Saint Project, Mary Corey Actions. Currently, he is working as a lecturer and researcher in the Electrical Engineering and Applied Computer Science Department at Saxion University for Applied Science. It's our pleasure to start our presentation about electromagnetic interference in power converters, causes, and the challenges. We will give 40 minutes for Dr. Waseem for giving his presentation. Then we will open the questions for 10 minutes, about 10 minutes. Then we will finalize with Dr. Ahmed Zoba to talk about some technical requirements for the certificates and other things for our colleagues that join us today. Also, it's our pleasure to introduce the IEEE Bells Electronic Society of Egypt with the chapter chair Professor Sam Rashad from Tanta University and me, Dr. Shadi Abdel Alim, the vice chair, and Professor Ziad Ali from Satam ibn Abdulaziz University in Saudi, and Professor Muhammad Abdul Rahim as chapter treasurer, and finally Professor Dr. Ahmed Zoba, the media affairs, that did very hard work a few days ago for preparing this meeting and preparing the certificates for all the participants. Now I will give the mic for Dr. Waseem to start his lecture. Dr. Okay, Waseem. thank you. Thank you, Dr. Shadi. Thank you for the great introduction. And also, in the beginning, I would like to thank all the attendees. And it's a pleasure to be here in this lecture with IEEE Power Electronics Society. It's really a great pleasure to meet all of you. The presentation will be under the name of Electromagnetic Interference in Power Converters, Causes and Challenges. So I will go to first the agenda. So who am I? I probably Dr. Shadi give introduction, but also I will give maybe the same information or maybe more a little bit. And what is the EMC? The next topic. Also the regulations and standards. Type of electromagnetic interference and how we do the EMI tests and what is the standards, sources of conducted EMI and how we deal with these sources, EMI mitigation, and here we will speak about how we can try to decrease the EMI in the circuits. And finally, we will speak about the conclusions for this session. Who am I? I got my bachelor degree and in 2013 from the Arab Academy for Science and Technology in Egypt. And after that, I started working in my master. During also my master, I was working in the work field in the oil and gas companies for 2 years. And after that, I started working as a full-time teacher assistant in the Arab Academy for Science and Technology.
And I finished my master degree in 2018, also from the Arab Academy. And in 2019, I received a fund from the European Union, which is a Marie Curie Horizon 2020. This project is funded from the European Union, and it is like a joint doctoral from three universities, University of Twente, University of the Lunagura, and University of Nottingham. And I finished my PhD in 2024, almost 1 year from now, in the EMC field. And this is company's work experience for 2 years in the oil and gas field, and after that as a teacher assistant for 5 years, almost in the part-time and full-time in the Arab Academy. And now I am a lecturer and researcher in the electrical and electronic engineering and applied computer science department at Sexion. And also I'm working as a guest researcher in the EMC and robotic and mechatronics group at University of Twente. And now we can start with our presentation. So what is the EMC? So the EMC is defined as, or the electromagnetic compatibility is defined as the ability of electronic and communication equipment to be able to operate satisfactorily in the presence of interference and not be a source of interference to nearby equipment. So the idea is we have source of, or we have devices, several devices working in the same environment. So they should work together without, let's say, providing problems to other equipments nearby. So usually we have a source of EMI and we have victims, because not all the devices have the same power. And in most cases, the sources of EMI, they are the power equipments, like in our case is the power converters. And the victims could be a communication systems or could be anything like this. The EMC itself, we can divide it into two types, what we call the emissions or interference. So the meaning that the device itself emit some noises or some interference. And the other thing is the electromagnetic susceptibility or the immunity, the ability of the device to resist the interference. So these two parts of EMC we usually try to test in every power or every device in our system. And when we speak about EMC, we usually speak about frequency. So we are dealing with frequency domain. Usually our work usually in the frequency domain. And here we are speaking about very high frequencies. So from 50 hertz to 2.5 kilohertz, this is considered as harmonics. Most of the electrical engineers know the harmonics. But after this range, you definitely speak about electromagnetic interference. After 2.5 kilohertz, going to 9 kilohertz and more than 9 kilohertz till you reach above 3 gigahertz, this is the range of electromagnetic interference. And also in that range, we can divide the electromagnetic interference into two types. One, what we call conducted, and the other is called radiated. And also, some people, when they hear the electromagnetic interference, they maybe think about the radio frequency or they think about the radar systems, which actually true, because most of the electromagnetic interference are in that range of radiated emissions, which is maybe near to communication systems. But what I knew in my PhD also is that there is also a part which is related to the electrical engineer, which is a conducted emissions. So definitely between 9 kilohertz and 30 megahertz, this is what we call conducted emissions. And that's what is a very important range for the power electronics engineers. Because in the same range also, we design our power electronic devices, the switching frequency of the transistors, usually in that range between 9 kilohertz and 150 kilohertz. So this is the problem. And
Because of that, the conducted emissions is very, let's say, severe issue in the EMC society. And let's say to understand the idea of how the people deal with electromagnetic compatibility, or mainly how they deal with electromagnetic interference, we need to see what is the EMC regulations and standards and how the companies deal with it. So usually we have two main standards. Most of the people focus in these two. The first one is the US standard, which is the Federal Communications Commission, FCC, and they care for putting standards for AMC, and usually they care more to put the standards in the communication systems like radar or the things which is in high frequency range. And we have the repeatedness standards, and mainly here we speak about the EC standards, or CISPR, or what we call the International Special Committee on Radio Interference. So these two organizations, they deal with the EMC standards, and they try to put some standards for the companies to how they deal with the devices. And the meaning of a standard, if we look for that shape, for instance, this picture and also this table, you can see several standards for several equipments. By the way, there is one standard for DC-DC power converters here, but also there is other standards for switched mode power supplies and computers and for all the devices. But the idea here, when we say standard, we know that there is a certain limit in the frequency domain, and the emissions should not exceed this limit. So if I have a device which have this, let's say, amplitude or this emission range, this device is okay. And probably this device is applicable or is possible to be in the market. But if I have a device which have this high peak or exceeding this limit, this means that this device is not okay, and this means that this device didn't pass EMC compliance test, which is not able to have this device in the market. So in most applications, we have standards like this. And you can see here also two limits, but I will explain later what is these limits. But in the end, you should not exceed this threshold to be able to make your device operate in the electrical circuits, or operate in the normal grid. And of course, there is a lot of standards. CISPR 11 till CISPR 32 or 35, and also there is more standards related to home appliance, or also vehicles or boats, or any device. They have these types of standards. Yeah, this is also tables for standards. Types of electromagnetic interference, and this is we are going deep in what is the electromagnetic interference. So to start the types of electromagnetic interference, we need to understand what is the medium that the electromagnetic interference can be, let's say, or propagate in. So there is two types of mediums: the air, which is what we call the radiated emissions. And to understand what is the radiated emissions is similar to the Wi-Fi signal or the radio frequency, or when you have two radio stations working the same frequency. So you can see interference between these two radio stations, and this is what we call the radiated emissions. Or the other type, which is important for the power electronics, let's say, science, is what we call the conducted emission. And the conducted emission, usually it is emission which is flowed in the cables. So if you have a current flowing, or if you have a certain parasitic current which is flowing in the cable, which will lead to conducted electromagnetic interference. And here the coupling could be inductive, or could be capacitive, or could be a mix between both type of coupling.
So this is, let's say, the two mediums, the cables or the air. There is no other possibility. And if we will focus more on the conducted emissions, because this is maybe the most important for us as electrical engineers. So we have two types of emissions. One is called differential mood noise, or the noise that could happen between the line and the neutral. And the common mood noise, which is the noise that could happen between the line and the ground, or the neutral and the ground. The meaning of noise here, that you have a parasitic, let's say, parasitic component that you didn't consider in your circuit. For instance, I could have a motor, and this motor is three-phase. But if this motor is only three-phase, which is the ideal case of a motor, that's okay. But if this motor has a certain, let's say, body, or this metal body, and this metal body can has a parasitic capacitance with the ground, so it will lead to a small current to go between the motor and the ground. So in that situation, anything in that motor will be sensed in the ground, or will, now we have a certain flow of current in the ground, which of course could cause interference for other devices. So the idea of having interference here is the presence of parasitic component. In that situation could be a capacitance, or could be inductor, or what is the component that will lead to this parasitic current to flow, which is not expected in the circuit, or something we didn't consider in our design. And the people to test this in every device in our system, they have several tests. Some of these tests consider the conducted emissions, or how we can measure the conducted emissions. Other tests would measure both the conducted and the radiated. Some tests also related to the immunity. So the tests here could differ depending on what we want to test. So as we mentioned before, the electromagnetic compatibility is electromagnetic interference and electromagnetic susceptibility. And if we are dealing with radiated emissions, so usually we need to test the magnetic field, or the electric field, or the conducted power disturbance. But if we are speaking about the conducted emissions, so we need to measure the voltage or the current, because what we have in the cables is just the voltage and the current. And the radiated, let's say, immunity or immunity tests, you can also measure the magnetic field or electric field. And the conducted, we can go for, let's say, ESD tests, or surge, or some tests. We try to inject some electromagnetic interference in the devices, and see how it will work. So just to brief about what we do in the radiated emissions. So usually we have a device. The EUT here is the equipment under test. The first type of test is what we called OATS, which is Open Area Test Site. These types of tests, you put your device, and you have a certain antenna is connected to EMI receiver or a spectrum analyzer, and the device is working, and this antenna try to catch the radiated emissions from this device. I remember I attended some tests for electric vehicles, or also buses. You can see a great electric bus, and let's say at a certain distance, maybe 30 meters, you can see an antenna try to catch all the emissions generated during the operation of this bus, or the car, or any device under test. And usually these tests happen to sense the electromagnetic interference between this range, 30 mega and 1 gigahertz. Another type of tests is the same type actually, but instead of doing this on the open area, we do it in the aquatic chambers. So I don't know, maybe some people see these types of aquatic chamber for sound systems, or the people or the
the music. Usually they try to record the music in this type of rooms, but actually these types of rooms are useful, very useful in the EMI tests, because if we are testing the radiated emissions, we try to let's say separate the device from any other emission. In that situation, you cannot get any other emissions from other things or other, let's say, other devices around your device, and is more accurate than the open area test. By the way, here in Netherlands, especially in one company like Thales, they have a great, let's say, room. Sometimes the room of these tests is very huge. Is, let's say, a big room for testing the radars or testing maybe the buses, or sometimes also the airplanes, or yeah, they have different sizes of these rooms to test the emissions from several devices. Yeah, this one is a small one. You can put a power converter inside it, and you can try to catch the emission from the power converters. And again, these types of tests are focused more to sense the high frequency range of the emissions. So usually here we are speaking about above 30 megahertz till 3 gigahertz or 7 gigahertz, which is something in the high frequency range. The thing which is related more to the electrical power or electrical power converters is this type of test, this high frequency conducted emission test. And in that type of test, you connect your device through something called LISN. And this LISN is a small electrode معذرة دكتور شادي، أنا الصوت ما فيش صوت عندي. هل دي شكوى عندي أنا لوحدي ولا في غيري؟ لا أعتقد عند الكل. تقريبا عند الكل يا دكتور. طب بقى دكتور وسيم بقى، هل مثلا مشكلة عند الدكتور وسيم؟ الصوت عندك دكتور وسيم سامعنا يا ترى؟ وسيم، واضح بس ان هو في مشكلة في الانترنت او حاجة عند دكتور وسيم. لا هو خرج. خرج، يعني طيب ننتظر كده شوية نشوف. نستغل الوقت فان احنا بنعيد ترحيب بالضيوف كلهم. وعذرا يعني واضح ان بس في مشكلة حاصلة عند دكتور وسيم لغاية اما يجوين تاني على طول دلوقتي، لانه خرج خالص يعني. واحنا بنرحب بضيوفنا طبعا من المملكة السعودية، واضح عدد كبير جدا النهارده من المملكة، فبنرحب بكل الأساتذة والزملاء والطلاب من المملكة. Hello. وبنرحب بدكتور علاء السيد من جامعة سطام، جوين شكرا اس لك. النهارده يعني. فبنرحب بيك يا بروف. ودكتور محي من جامعة الملك عبد العزيز برضه بنرحب بيك يا دكتور محي. الله يعطيك العافية وسيم دكتور، بيجوين نرحب اس. بالجميع، الله يحفظكم. Can you see my screen? Yes, دلوقتي yes, ظهرت دكتور الحمد وسيم. لله. Okay, sorry. اوكي، كنا بنقول إيه؟ أيوه. نكمل. Yeah, so اوكي. everything is clear now. The sound is clear. Yes, it's now clear. Yes, it's okay. You can continue now. Sorry for this technical issue. Yeah, so this is a conducted emission. So usually we use a LISN as a device to isolate any noise from the grid or any noise outside, let's say the device that is connected to this LISN. And also we do the test and we try to measure the current and the voltage. And usually this LISN or these types of tests are between 9 kilohertz and 13 megahertz. So the range is
9 kilohertz to 30 megahertz also is high, let's say, with respect to the power electronic devices. And to do the test itself, there's some standards, like how we set the equipment under the test, where to put the listen, where to put the cables, and like the distance between the listen and the equipment under test should be 80 centimeter. The height should be also 80 centimeter. And some also things related to the distance between the cable and the ground reference plane. So this like a standard how we do this test. So usually, if you try to test a power converter, usually we use this type of tests, especially for power converters, if we try to collect the emissions from a power converter. Detection method. So similar to any thing in electricity, when you say RMS or peak voltage or RMS voltage, we have also in the EMI, there is something called the peak detection, which is we just detect the maximum amplitude, or the average detection. The average detection is similar to the average voltage. If you have a signal, you try to get the average of that signal. The other type of detections, which is also commonly used, is what we call the quasi-peak detection. The quasi-peak detection is one way to link the frequency with the magnitude. So the quasi-peak detection could increase or decrease, similar to this picture, depending on how the frequency, or how much frequency you have. So these three types, usually they are used in measuring the EMIs. The sources of conducted EMI. This is one important thing in our circuits. One big source of EMI is electric drive systems. So anything containing switching in a way which is like transistors or any type of transistors, anything power converter, anything include switching, this is a big source of EMI. And depending on the parasitic coupling that could happen. So if you have, let's say, a parasitic capacitance, this is one example. If we have a parasitic capacitance between, let's say, this is an AC motor, you have a capacitance between the body and the ground. So now you have a parasitic current flowing in the ground, which of course will interfere with other circuits. And usually this current is similar to this. You have something which is like do this oscillations, something like, and this actually the source of EMI. This is what we call the common mode current. This common mode current will lead to the interference with other devices. And of course, this is how the modulation work. Probably all the people here know this, but I just want to mention that the source of EMI is happening because of this part, this rising and falling. This small, if you try to zoom in the square wave, or let's say this square wave, of course, has an amplitude and frequency and phase shift, but because of this small, tiny things, of course, you will lead to have this is actually your source of common mode current. And another look for the square wave is having, because most of people know that the square wave is just a summation of sine waves, but this summation of sine waves actually it translates in the frequency domain as high magnitudes or high magnitude in the multiples of the frequency. So if I have a power converter work with a 10 kilohertz, I probably will see a magnitude at 10 kilohertz, and after that I will see at 20 and 30 kilo and 40 and till I reach gigahertz. And this shapes actually this device we use to measure this in the university. This figure is called 3D spectrogram, so you can see the signal from the frequency and time domain and see how this small square wave, or this, let's say, simple square wave, could lead to this. So imagine that we have only one transistor could lead
to this. So what will be the situation if we have 6 transistors, or maybe we have multi-level converters? The situation will be disaster. So again, we are working in that range, and the problem of that range is that there is not all the standards are here, because most of the standards are in the ranges which is 150 and above, but actually this range of frequency is not regulated, or is some of these let's say in some regulations are here, but not for all devices. And I remember when the scholarship, I remember there was my supervisor was from the committee that put standards for this range, and they also requested some of our results to try to formulate some standards in that range, especially if you are speaking about converters supporting the renewable energy, like solar farms, or like any converters also working in the DC, let's say DC converters, or any converter working in this types of microgrids, because all these things also for them as AMC standards, it was new, and also they need to regulate or to do some regulations here. And this is maybe the core point here. This is the most important for us, because also most of the switching frequency of converters are here. If we are looking about any MOSFET or IGBT, they are working in the frequency range, in that range, or the frequency range is here, the switching frequency is here. And of course, this chart show how the frequency of IGBT, or the range of frequency in IGBT or MOSFET, especially for silicon, or also there is new materials like gallium nitride or silicon carbide. These types of materials can reach for 100 kilohertz, or maybe also megahertz. So that's the range which is important for us here in kilo, or from 9 kilohertz to 150 kilohertz. And of course, we can reach to 30 megahertz for higher ranges. Also, another thing we notice in our test is how the aggregated emissions could happen, or what if the situation, if we have two converters, they are near to each other, or they are working in the same circuit, and maybe these two types of converters can be identical. So if you have a converter for one motor, and you have exactly the same motor with the same converter, there is some phenomena called the frequency beat phenomena could happen. And if you try to measure the EMI in that in this range, you can see something strange, because if you have, let's say, a converter working with a switching frequency 20 kilohertz, what you expect is to see a magnitude in that switching frequency. But the problem that we see this, what you can see is in the time domain, or the frequency domain, you can see the magnitude is something like envelope, which is like an arc envelope, is not pure constant value, which means that the magnitude change with the time. And this is happening because having two converters working together, and they have exactly the same frequency, they have exactly everything, but what is the issue? The issue that every converter has its own microcontroller, and every microcontroller has a very small shift, what we call different crystals. So they are not synchronized together. So the result will be like this. Not only two converters, but what if we have, this is a magnitude, so you can see the difference. What if we have different microcontrollers? Even the switching frequency is the same, but you can see different envelopes. This, for instance, this figure is having a certain FPGA, which is from Texas, from National Instrument, and the other one is using 80 mega 328, which is what the students usually like. It's called Arduino.
And if you see the emissions from two different microcontroller, you will see different envelope. So this is also other issue that we it was under test when we do our test in the measurements. And what if we have not only two converters, what we increase the numbers? So if you see in these figures, you can see we have here one converter is okay. We have a constant shape. But what if we have two? We have this envelope. But what we have three converters, you can see different envelope. And 4 and 5 and 6, the more the converter that you put, the more you see unbalance in the EMI measurement. And this is also things against the standards, because the standard, when you do the EMC test, usually they care only for one device. So they test only one device, they test only one power supply, but sometimes we don't test more, like we just only test one. And if it is okay, this is okay in the market. But what if we have 5 converters working in the same switching frequency, or what will be the situation? You can see these envelopes is also doing a lot of problems and a lot of issues. So again, this is also something which is not covered sometimes by the standards. And if you increase also the frequency, or if you see how the microcontrollers deal with the frequency tolerance, you can see also different envelopes. So this is also issues in how the EMI measurement is done. Proposed solutions for EMI mitigation. This is what we let's say, or what we can do in the EMI solution. The first solution, and maybe the easiest for all the people, is to have what we call the filters. So designing a filter is the easiest way, but the issue of the filter is that it takes a great size, especially if you are designing a device which the size is very important. So this is a big problem, and especially in the power converter case, usually the filters are huge. When we have a low frequency switching, like 20 kilohertz or 10 kilohertz or 3 kilohertz, whatever because this is maybe the common range for the switching frequency of transistors. The device, let's say the filter will be big. This is one example of how we have, let's say, a filter for 500, or this is an inductor actually for 500 kilohertz frequency, and this is the same, or maybe the same inductor, but for designing of 1 megahertz. So the filter is okay, but again, the issue of having more size is a problem. Another thing which some people is dealing with now is wide band materials, like using a transistor of silicon carbide or gallium nitride. These types of transistors can reach very high switching frequency, could reach for 3 megahertz or more, maybe more. And it could somehow solve the issue of the filters, because if I'm able to shift my switching frequency to very high range of frequency, this of course will decrease the size of the filter. That's also could be a solution to decrease the EMI. And also, usually the EMI in very high frequency range is smaller, or maybe is smaller than in the low frequency range. Yeah, this is also how these types of materials can do the let's say the rising and the falling of switching. And also the wide band gap materials usually has lower switching losses. The other solution which we usually sometimes or the people propose is what we call the spread spectrum modulation. The idea of spread spectrum modulation is that you distribute the frequency of your switching. So instead of having a specific switching frequency,
you can make the switching frequency in different, let's say, different frequency range, or let's say a certain band. Usually the people from the communication, they name it as a Carson band. So instead of having very high peak at a certain switching frequency, you can mitigate the magnitude of the noise. But actually, we found that this solution is not okay, because, of course, you try to mitigate or decrease the magnitude, but actually you inject another problems in other frequency range. So actually this spread spectrum interference or this spread spectrum modulation, of course, it can be lowering the EMI, but also, let's say, we also in our research, we can show this also in the results, that it's a way of cheating. The people do it in some companies just to decrease the magnitude, but it deliver more problems to even to the grid or even to the devices itself. So yeah, you can see this is one example of having a conventional PWM, and the result is coming from a buck converter. This is a very simple buck converter. And you can see when you have a very small frequency range, you can see a lot of peaks. I remember this switching frequency was, I guess, 10 kilohertz almost, or more, a little bit more. But the idea here is that when you have this switching frequency, you have a lot of peaks. And when you have, let's say, a switching frequency of a certain peak at, let's say, 60 kilohertz, you can have one peak in a certain frequency, which could also deliver some problems to the communication systems, but still is okay. This is how the difference between the peaks in the conventional modulation. So you can see the peak here is 82 dB. This is a huge peak. And you can see the difference also when we have a spread spectrum modulation. It's almost 67 dB. This is a huge difference, especially in the dB, I mean in decibel, because if this is a logarithmic scale, but if we are speaking about linear scale, this is a very huge difference. So this is how also the companies try to use these types of modulation somehow to overcome the EMC compliance test. But again, it's not the best. It's not the best solution. The idea of spread spectrum modulation is you try to increase the band, and the more you increase the band, let's say the more you increase this change in the frequency, the more you will see mitigation or maybe decrease in the magnitude. And in our research, or in my research in the PhD, the idea of my PhD was to study the effect of lowering these types of magnitudes in the communication system, to see how this affect the communication systems. Of course, there is several types of spread spectrum modulation. Some people try to change the frequency, some people try to change the duty cycle, or some people try to change the phase shift. In all the cases, you try to make random shape of frequency or random shape of duty cycle, which of course can mitigate the EMI, but also make some power quality issues. This is how it works in the time domain. So if you look in the spread spectrum modulation, I mean, this is a spectrogram, so you can see frequency and you can see time domain. And this is like a jumping. Your switching frequency is jumping. So we do like, we are not stick to a certain switching frequency, like we try to jump in the switching frequency. And also not the jumping, like just jumping, because I can do random jumping between the frequency, but also is how we jump. I can jump like in a shape of sine wave. I can make my frequency do this in a sine wave, or I can like do it as a sawtooth, like a stair, or I can do it randomly. And in every shape, I can see different shape in EMI. So this blue one, for instance, is for random pulse amplitude modulation.
This orange one is for sinusoidal shape, so you can see different EMI shape. And also this is the sawtooth, the yellow one. So from the moment you look here, you can see, okay, the random jumping is okay because it provides me lower EMI. But actually, this is not the true, because the communication systems are working the same range. For instance, the power line communication, which is used a lot in Europe, especially because I'm living in Netherlands, and they use the power line communications, and also they use other types of communication, but they have issues with this. The meaning is, if my communication is working in the same range, this means, yeah, this is how the standards of power line communication work. So they are working the same frequency range, which is a big problem. This is a power line communication working the same range of the power converters, and any EMI here will affect this. So any EMI happening in that range of frequency, it will affect the power line communication systems. And what we did in the tests, we just try to use a very simple buck converter with only one switch, and later we put two switches. So what we did, we just make a converter, which is a DC-DC converter, and we put these cables of these converters near to a cables of power line communication, just like a mutual coupling. We didn't put anything. We just try to see the effect of having the power converter cables near to the communication cables, and the results is also we have some loss in the data. Another type of coupling is to have the coupling through a parasitic capacitor. So you have the circuit of DC-DC converter, which is in our case is a buck converter, and in that case it was two transistor buck converter, synchronous mode, I mean, and we have a normal power line communication which is separated from this converter, and what we have is just a parasitic capacitance here. So we try to put a parasitic capacitance. Of course, it is artificial circuit, is not a real circuit. What we try to do is just to have a parasitic capacitance between these two circuits, which they are separated. One is AC and the other is DC. And the result is like this. This measurements is from the communication system. So what we see now is measured from the communication system. We have these noises from the communication system, and the result that we have frame error rates happening in the power line communication. This is happening because of just putting these cables near to the communication cable. And of course, we tried several scenarios, like put 100 volt as a supply, or put 50 volt, or put a random or spread spectrum modulation, or put also a certain conventional modulation. And the results we will have a frame error rate which could be the same in case of, let's say, the spread spectrum and the conventional modulation. So the result is almost the same. Even the spread spectrum modulation is providing mitigation, which is, let's say, decrease in the EMI, but also it provides almost the same frame error rate. So this also proves that the spread spectrum modulation is not a good solution. Another thing is, okay, now we test the spread spectrum modulation at a certain scenario, but what we increase the bandwidths, what if we increase the way of this modulation, like different shape of jumping. So also we can see different frame error rate even when we have more mitigation. So the more you decrease the magnitude, the more you have more frame error rates in the power line communication. Because what you are doing, you distribute the power of the signal. Instead of having the power in only one frequency, you distribute it for different frequency ranges. Yeah, this is the result that we showed before. So
again, we have more frame error rates. But here we didn't try to have a spread spectrum modulation. What we did is, okay, what if I use a converter with a normal conventional modulation with only frequency of 10 kilohertz, and in that situation I will have several peaks in the communication system, and what if we have only one peak, and the result was like we have here is also the lower frequency range is not good. When you have a lower switching frequency is not good because you provide more noise in that range. So the results also, you can see higher high frame error rates when we have a frequency like 6 kilohertz, or if we have only 165 kilohertz, we have low frequency, low frame error rate. And again, we also did this test دكتور for وسيم yeah. دكتور وسيم انبه حضرتك بس للوقت علشان نفتح مجال Yeah, yeah. للأسئلة Yeah. لو حد عايز يستفيد من حضرتك في أسئلة معينة. Okay, I'm 5 minutes. I will finish. Less than 5. Less than, yeah. I'm going to the conclusions now. Okay. Thank you. Okay, so we tried this also in the RS and RS communication. We found also that the spread spectrum modulation is the same like the conventional modulation, almost the same, providing the same error probability or frame error rate. Yeah, and the last thing what we did is try to reshape the EMI. So if we have a noise in a certain frequency range, what if we try to have some coding in the microcontroller and try to reshape this EMI? So instead of having this noise, we can try to have, let's say, like a window inside this shape. So of course the frame error rate will decrease. The conclusions. First is electric drive system is one of the biggest source of EMI because it includes a converter, which lead to problems. More electric drive system mean more aggregated EMI or more challenges. The use of new materials like semiconductors also could mitigate the EMI in the low frequency range. Of course, it will be good, but also it will shift this noise to the higher frequency range. So it causes more problem in the higher frequency ranges. The spread spectrum modulation techniques, of course, they could mitigate the EMI. However, they also may interfere more severely with the communication systems. The problem are not always related to the amplitude of the EMI spectrum, but also to the noise spreading criteria of the spectrum. Controlling the spectrum shape can be solution, or maybe also we can control the frequency or the switching frequency. And finally, this is the references. And yeah, I finished. Any questions? ثانك يو دكتور وسيم. شكرا جدا على المحاضرة الجميلة القيمة. احنا ما عندناش حد دلوقتي من بره كتير، فعلشان كده ممكن نتكلم بالعربي. فعلا محاضرة جميلة وقيمة، وبشكر حضرتك جدا على ان حضرتك بتفتح مجالات الشغل فين للناس، ايه الحاجات اللي محتاجة شغل، ايه الحاجات اللي ممكن الناس تتابع فيها. فده حاجة جميلة جدا جدا من حضرتك. طلبة كتير حتى بعتين لي مسجز ان هم من المملكة، ان لو حضرتك يعني وحضرتك بتجاوب عليهم ممكن تجاوب عليهم بالعربي علشان بعض مفيش النقاط مشكلة، مفيش يفهموها مشكلة. اكتر. انا كنت بتكلم الانجليش بس عشان انتوا عشان في اه، ما حضور انا من عارف، الانجليش. انا ملتزمين، بس يعني في العشر دقايق بتوع الاسئله، فاستسمح تمام، حضرتك دي علشان هم محتاجين مفيش ان هم مشكلة، يفهموا الموضوع اكتر يعني. مفيش مشكلة. انا اتمنى بس اوكي، الانجليش احنا بتاعي يكون معانا. واضح. انا اتمنى الانجليش بتاعي يكون لا واضح. جميل جدا يا دكتور وسيم، لا احنا جميل وواضح طبعا. تمام، والمحاضره فعلا محاضره جميله جدا، وهي حيويه وبتمس حاجات كتير جدا، تمام. ويمكن انا عارف ان المنطقه ما بين ال 9 كيلو هرتز وال 150 كيلو هرتز حتى في الهارمونكس وفي السوبرا هارمونكس لحد الى الان الكلام ده ملوش ستاندرز بشكل واضح. التجارب المختلفه بتدي اشكال مختلفه، مش قادرين الحاجه يبقى ليها ستاندرد الكل يمشي عليه. صحيح. فيمكن انا شاركت مع سيلكيك ودكتور ماس بولين
في السويد في الجزء ده بشكل ما، وانا بحب الهارمونكس والباور كواليتي، فالمنطقه دي بالنسبه لي المنطقه الغامضه يعني. ف... يعني فعلا كانت شيء جميل ان حضرتك تبلغ او تنبه الجميع على المناطق بتاعه الشغل. فنفتح مجال الاسئله ل 10 دقائق، اللي عايز يسال دكتور وسيم يتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. I'm so thankful for all of that, Dr. Waseem. It's amazing. But I have a simple question, if it's possible, يعني. عربي ولا انجلش الاول؟ I'm okay in English. It's fine for me. in English. Okay. Yeah, sure. So I'm just wondering, what's the main challenge in reducing the MI? The main challenge is the design of the filter. Usually the companies come and try to do, I was working in the university, they have EMC compliance test lab. So the Mashallah, issue amazing. always, yeah, the issue always for the companies is the size, because they need to design a certain converter or a certain circuit, maybe in a PCB or something small, and they need to put a filter to remove the EMI. And this filter usually take a size. This is really a challenge. So what usually the people, or let's say what is the advice we do is we try to shift from using a silicon to use a silicon carbide or using a gallium nitride. These types of transistors, they provide you some choices to put your switching frequency in high frequency range. That could be the solution to decrease the size of the filter. But also, yeah, some other people, let's say, in most cases, that's the solution. In most cases, to be honest. But some other people, they try to use this spread spectrum modulation. But in my PhD, I tested several scenarios for spread spectrum modulation, and usually we have more problems in the communication systems. I didn't maybe put most of these references. Actually, I'm an author here, but most of these references, they are trying several scenarios in spread spectrum modulation, which didn't provide the solution for the EMI. Of course, let's say in shape, it decreases the EMI and is okay. You can pass the compliance test, but you provide more problems to other systems. Yeah. شكرا يا دكتور وسيم. أتمنى الإجابة تكون واضحة دكتور فيصل. بس اللي يسأل السؤال بعد كده يعني نعرف نفسنا علشان الكل نبقى عارفين بس هنرد ازاي بالظبط يعني. شكرا دكتور وسيم، أتمنى بس الإجابة تكون كافية يا دكتور فيصل. Thank you. Thank you, Dr. Waseem. Thank you دكتور. شكرا. Thank you دكتور فيصل. Another question please. And who will ask the question can decide if he wants the response in Arabic or in English. So he can introduce yourself, then he decide he wants the answer in Arabic or English. I see Ziad. السلام عليكم دكتور وسيم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني أشكرك على المحاضرة القيمة دي جدا، يعني بصراحة يعني هتفيد كل الحضور على ما أعتقد، لأن موضوع مهم من المواضيع اللي بتمسنا إحنا شخصيا كمهندسين الكهرباء، وخاصة اللي شغال في الباور إلكترونيكس. لكن أنا يعني بالنيابة عن الطلاب اللي موجودين، أنا كنت عايز أسألك بشكل يا ريت توضح لنا يعني ايه المشاكل اللي كانت بتواجهكم اثناء مثلا دراسة على الالكتريك فيكلز او الباسز؟ ايه المشاكل اللي كنتوا بتواجهوها اثناء التيست في الموضوع ده يعني؟ المشاكل هي في الأغلب بتبقى إن بيبقى في مثلا الأجهزة مثلا بتاعت العربيات، مثلا لما بيبقى في مثلا كونفرتر جوه العربية، أكيد في طبعا الإلكتريك فيكل بالذات يعني شغالة بالكونفرترز اكيد. فالأجهزة اللي جوه العربية بتبقى شغالة بالكان بس، يعني في الكوميونيكيشن بروتوكول اللي موجود جوه العربية بيبقى كان بس. والكوميونيكيشن بروتوكول عادة بيبقى الكابلات بتاعته موجودة جوه العربية برضو، يعني قريبة من الباور كيبلز اللي موجودة جوه العربية.
فاللي بيحصل ان الكام باس اللي موجود ده ممكن بيحصل له عمليه ايه انترفيرنس، يعني بيبتدي ان الاشارات او الرسائل اللي بتتبعت صحيح. ما بتوصلش كامله، او بتوصل فيها مشاكل، او بيبقى جزء في فريم ايرور ريت عالي، في بيت ايرور ريت يعني. فبالتالي بيبقى في مشكله في اي ام اي، في هنا مشكله بتحصل، وبالتالي بيحصل تيست. انا حضرت اللي حضرته عشان بس اكون يعني منصف، لان انا مش خبير برضو في الاختبارات بتاعت العربيات بالخصوص يعني. انا حضرت مره اختبار عربيه او سياره واحده، يعني كان بيبقى الاختبار جزئين، جزء بيبقى رادييتد وجزء بيبقى كوندكتد، يعني بيتعمل الاختبارين يعني. الجزء الرادييتد بيبقى بيتعمل زي ما شرحنا كده في المحاضرة، بيبقى فيه زي انتنة، والانتنة دي بتحاول تكاتش الاي ام اي اللي ناتج عن العربية في الرينج ده. لكن الجزء المهم قوي بالنسبة للكان باس والكوميونيكيشن سيستم عموما هو دايما بيبقى يعني اللو. احنا يعني انا بس عرضت الباور لاين كوميونيكيشن بالاخص، لان هو يمكن قريب شويه لمهندسين الكهرباء، لان احنا بنستخدمه صحيح. في السمارت ميترز والكلام ده كله. والسمارت ميترز شغاله في الرينج الصغير ده، يعني شغاله في ال 35 كيلو ل 90 كيلو. فده مشكله يعني. ده انا بحط كونفرتر جنب الباور لاين كوميونيكيشن، او مش اكشلي مش جنبه، احنا اصلا بنوصل الكونفرتر على الجريد. فبالتالي صحيح. هو اصلا واصل في بس الكان باس عموما هو برضو من الكوميونيكيشن سيستمز اللي ممكن يبقى، انا ما اعرفش بالظبط حقيقه الرينج الفريكونسي بتاعه ايه، ولكن في الاخر هو بيتعمل له اختبار، وبيتعمل بيتقاس الاي ام اي اللي ناتج من السياره دي، سواء بقى في الراديتد ايميشنز او في الكوندكتد ايميشنز. وبيبتدوا يعرفوا فين المشكله، يعني فين الفريكونسي اللي هم عايزين يعالجوها. وبرضه زي ما يعني اغلب الشركات بتعمل، هو بيحط فلتر. هو الحل دايما السحري للشركات ان هو صحيح. بيحط فلتر. هو ما عنده ما هي يعني دي الاوبشن. هتحل مشكلة اه التداخل دكتور بشكل وسيم، كبير. انا صحيح. مم. انا بشتغل في الفلاتر يا دكتور وسيم، ده اكل عيشنا بقى. ايوه. خلي هو الفلاتر. ما هو هو ده هو ده الحل يعني نقدر نقول اللي هو المنتشر او المتعارف يعني. بس هو احيانا بيبقى المتعارف فيه عليه يعني، بس هو التشالنجينج دايما بتبقى في اللي هو السايز بتاع الفلتر، او لو مثلا في شركه بتديزاين بي سي بي صغيره، او يعني في كونسترين على السايز، بيبقى دايما ده اللي بيبقى تشالنجينج شويه في الموضوع. بس اغلب الناس بتحط فلتر، بس هو الفلتر هيحل لي مشكله وخلاص، وريح لي أيوه. الموضوع يعني. ازاي يعني ده غالبا الكفاءة هنا، سواء كفاءة الكوميونيكيشن يعني او الاتصال ما بين في السيجنالز، يعني بتكون بتعتمد على المسافة. يعني هل واضح مثلا اقصى مسافة ممكن احصل فيها على اكبر كفاءة في التواصل او في الاتصال؟ هي اللي حضرتك بتقوله ده صحيح صحيح 100%، ولكن ده مش شق ليه علاقه بالاي ام اي، هو شق ليه علاقه مهم. بالكوميونيكيشن سيستمز اكتر، يعني الناس بتوع صحيح. الكوميونيكيشن سيستمز هم ازاي بيحسبوا العمليه دي. لان هو في الاخر في علاقه ما بين اللي بيسموها البود ريت والمسافه والكلام ده كله، وفي بالظبط. حتى كمان برسنتج اوف ايرور بتزيد على حسب كل ما المسافه بتبعد. ف ده شق يعني، ده احدى الاسباب طبعا اللي بتؤدي ان ممكن الفريم ايرور ريت يزيد. بس هنا احنا بنقدر نقول ايه، لو انا عايز اختبر حاجه يعني بطريقه بحثيه، هو الواحد بيحاول يثبت كل الحاجات، وبيشوف عامل واحد بس اللي هو الاي ام اي يعني. احنا يعني صحيح. انا ما اختبرتش بصراحه ان احنا لو زودنا المسافه ايه اللي هيحصل، او قللنا المسافه ايه اللي هيحصل. ولكن هي طبعا اختبار يعني اللي حضرتك بتقوله ده صح، يعني صحيح 100%. ولكن قصدي يعني ايه، هو مش ريليتد قوي للاي ام اي على قد ما هو ريليتد للكوميونيكيشن سيستمز وازاي بتشتغل. ده يعني والله شكرا اعلم. دكتور وسيم. متشكر يا فندم، شكرا شكرا على الكلام. جزيلا دكتور أيوة. وسيم على السؤال. تمام. سؤال تاني. Another question. آه، أستاذن دكتور شادي، أنا رافع إيديا. تشرفنا وتنورنا طبعا. الله يبارك فيك. طبعا بقى يعني بداية كده طبعا يعني هيبقى تكرار، ويعني الشكر والثناء على البرزنتيشن الرائعة، واللي هي ويل بريبيرد الحقيقة، وفي موضوع فيري هوت، وموضوع مش سهل الحقيقة، يعني موضوع محتاج عمق كبير وإمكانيات حتى معملية وما إلى ذلك.
عندي بس هو نقطتين صغيرين، نقطه في الموضوع ونقطه خارج الموضوع شويه. بالنسبه للموضوع دكتور وسيم، حضرتك بتقول ان ايه الفلترز هي الحلول الاساسيه. طبعا بيتهيألي برضه يمكن حضرتك جبت سيره الموضوع ده، ان ممكن نمنعها من المنبع نفسه، ممكن يكون بالميدوليشن تكنيكس اللي بتستخدم زي صحيح. ما حضرتك برضه اشرت. فيعتبر احنا عندنا حلين لو تكاملوا يحلوا لنا المشكله بشكل كبير. يعني صحيح. انا اظن الموديوليشن تكنيكس في الباور كونفرترز دي من الموضوعات اللي يعني بتشغل حيز كبير جدا من التفكير في المتخصصين في الباور الكترونكس. وبالتالي دلوقتي بقى يعني حاطين في ذهنهم موضوع الاي ام اي في كلام، واحنا دايما بنبقى حاطين في ذهننا احنا نقلل الهارمونكس علشان اللوسز، عشان الكفاءه وما الى ذلك. بدأ يبقى في كلام علشان خاطر المساوئ بتاعه الاي ام اي على الاجهزه، الموتورز والبيرنج وما الى ذلك. صحيح. دي النقطه الاولى. طبعا يعني هو مش سؤال على قد ما هو ان احنا بنفكر مع بعض. الموضوع الثاني هخرج بره المجال شويه، العلاقه بين الاي ام اي والحاجه برضو اللي هي الهوت توبك دلوقتي، اللي هو الموضوع سايبر سيكيورتي. صحيح. هل التأثير ما بينهم تأثير متوثق مدروس واضح وهكذا، ولا إيه؟ طبعا موضوع انتشار الكوميونيكيشن مع الباور سيستمز يعني ممكن بيتهيألي يخلي الموضوع ده يبقى يعني له دور كبير في العملية يعني. هو هل عندك مثلا خبرة في المجال ده، أو يعني رؤية معينة؟ هو اللي انا كنت عارفه، يعني طبعا تعليقا على المعلومه اللي حضرتك قلتها في الاول، هو كلام حضرتك صحيح. احنا حته التكامل ما بين مثلا حاجه زي السبريد سبيكترم موديوليشن والفلترز، دي ممكن تبقى طبعا احدى الحلول. ويعني وده يعني احنا بنحاول، او لما كان ساعات برضو بيجي لنا شركات ممكن نعمل كده عشان بس ايه، يعني ما بشويه بارامترز معينه في السبريد سبيكترم موديوليشن احنا ممكن نوصل زي ايه حل وسط، لان هو لا يبوظ الاشاره كلها، ولا يعني ايه يعني يبقى عنده مشكله اي ام اي، يبقى حاجه في النص كده، حاجه تقدر ان هي زي الفكره الشائعه اللي بتدرس للطلاب، فكره مثلا هارمونيك كانسليشن او حاجه زي كده، يعني سيرت الرينج من الهارمونكس بنحاول نعمل له في كانسليشن من الميديوليشن تكنيك نفسه قبل ما تطلع، ما نخليهاش تطلع من اصله يعني. صحيح. وهو اصلا يعني كان احدى الريزلتس اللي الواحد عرضها هنا، هي اصلا كانت معتمده على برمجه الموديليشن تكنيك. يعني هنا بالظبط، اللي هي في الريزلت الشباك دي اللي حصل ده. يعني انا بحاول ان انا اوفر مساحه كده، زي بقى في ويندو كده فاضيه، ان انا كده ايه لو عندي اي ديفايس شغال في الرينج ده، خلاص انا تمام حليت استريح. المشكله. ودي على فكره بيزد على كنترول، يعني احنا بس عدلنا في الكود، احنا بس قعدنا نلعب بقى في الشكل وهو سبريد سبيكترم موديوليشن على فكره ده، فاحنا بس مجرد غيرنا الشكل. فعمليه التكامل دي ده صحيحه 100%، وهو الريزلتس اصلا بتاكد المعلومات اللي حضرتك بتقولها. يعني فانت لو عرفت تمنعها من المنبع، يا اما ما تحتاجش فلتر، يا تحتاج لفلتر صغير ويبقى ارخص مثلا. بالظبط. فكده احنا ايه يعني عملنا نوع من انواع التكامل زي ما حضرتك بتقول. اما بالنسبه لموضوع السايبر سيكيورتي، ف انا بصراحه ما خضتش قوي في الموضوع ده، ولكن اللي احنا كان في واحد زميلي يعني شغال في موضوع قريب من ده، وكان شغال في حتة ان مثلا انا لو عندي اتنين كونفرترز، المفروض ان هما بيتبرمجوا بنفس الطريقة، او لازم يتعمل لهم سينكرونايزيشن بنفس الطريقة، عشان ما يحصلش عملية اللي هي الفريكونسي بيت اللي انا يعني شفناها من شوية، دي اللي هي الاجريجيتد اي ام اي دي. فحتة اللي هي فكرة اختراق المعلومات، او اختراق ان البرمجه اصلا، اختراق برمجه الكونفرترز ذات نفسها، فبتؤدي لاي ام اي، او ان انا ممكن ان انا الاي ام اي ده في الاخر ممكن ان هو هيؤدي الى قصور مثلا في الكوميونيكيشن سيستم. هي ده موضوع شائك زي ما حضرتك لا، ده بتقول انت بس. حضرتك يعني فتحت مسار اخر كمان غير اللي انا بقوله اه يعني اللي هو ايه البرمجه نفسها هي مصدر، حقيقي. بالظبط. او نويزز اخرى بتلخبط البرمجه، او العكس البرمجه هي اللي بتلخبط بالظبط. بالظبط. هو التكامل ما بين مهندسي الكوميونيكيشن والباور دلوقتي اصبح ضروره حتميه.
بالظبط، لان هو الفكره ان اصلا انا يعني ممكن يعني ما اعرفش اقول يعني انا في طوال الدكتوراه بتاعتي يعني كنت بصراحه كل ما بفتح الابحاث بتاعه الكوميونيكيشن سيستمز بالاخص يعني بلاقي دايما الناس بتتكلم على الكالرد نويز او الاديتيف وايت نويز او الامبالسيف نويز، ولكن ما حدش او بالذات الكوميونيكيشن انجينيرز يعني ما بيتناولوش النويز بشكل نقدر نقول ايه براكتيكال شويه ريليتد للالكتريكال مثلا. يعني بحس ان دايما التقسيمه بتاعه الكوميونيكيشن سيستمز في النويز مختلفه عن التقسيمه في الكهرباء مثلا. احنا بنتعامل بهارمونكس وبنتعامل بسوبر هارمونكس ونويز واي ام اي مختلف عن الكوميونيكيشن انجينيرز بيتعاملوا معاه. بحس في جاب موجود ده وحتى كلام جميل، ده اللي بيخلينا ندعو دايما طبعا ان احنا ايه ممكن نقعد مع بعض اكتر، ربما صح هم يفيدونا واحنا نفيدهم ونطلع بحاجه صحيح برؤيه اعمق للموضوع. يعني ممكن يكون هو حلول حاجه عندنا موجوده عندهم دون ان ندري، والعكس صحيح. صحيح عندنا احنا في الكليه الحقيقه بقى عندنا دلوقتي بعض الرسائل مشتركه ما بين القسم واتصالات لتناول المواضيع دي الحقيقه. صحيح ف... وبعتبر مجال الباور الكترونكس اللي احنا بنتكلم بشأنه ده يعني مم. قريب جدا ان ايه ان الجماعه بتوع المايكرو الكترونكس او الالكترونكس اللي بباور منخفضه، بالاضافه اللي هم بيعتبرهم ريليتد للاتصالات، ممكن يبقوا ايه يبقوا موجودين معانا في الموضوع ده. لو قعدنا مع بعض متاكد ان هيبقى فيه صحيح. نتيجه ايجابيه يعني. ماشي، هو شكرا هو انا جزيلا. هنا اعلق بس. هو دكتور عصام، هو طبعا الهدف الرئيسي اصلا من السوسايتي اصلا والفكره اللي احنا عايزينها تحصل، ان احنا بنحاول ان احنا نجمع جزء كبير من الناس لفتح مجالات اعمال مشتركه وبحثيه مشتركه ما بين الجميع، فباختلاف هواياتهم وتخصصاتهم وانتماءاتهم. فدي نقطه من الحاجات اللي مأكد عليها دكتور عصام بشده. النقطة التانية في مجال السايبر سيكيورتي عموما مع الالكترومagnetic انترفيرنس او الباور كواليتي، هي عادة بتستخدم لو المصدرين او متحدد المصدر بدقة بهدف تعطيله، مش بهدف سرقة البيانات منه. فهو هنا صحيح بيستغل بقى الاي ام اي، هو عارف فين الحاجة ومحدد المكان بتاعها، فلازم يبقى في مكان قريب منه علشان يبدأ يوقف الخدمة او يبدأ يأثر عليها صحيح سلبا حتى صحيح لو بالنويز. صحيح فهي ده كلام فكرتها طبعا مع ده السايبر. في حالة لو كان المقصود هنا التعمد، الهجوم بتعمد بهاكر، بناس بتصمم وبتستهدف اه ما هو انما يمكن اللي اقصده كاستغلال هنا الاي ام يمكن اي. تكون حاجات مش متعمدة، وتبقى حتى ودي بتبقى صعبة الكشف. يعني ما هنا مشكلة حصلت بس هي اصلا ما كانش فيه مجرم معين هو اللي اتعمد ومسكناه، لا بتبقى ظاهرة معينة. فجايز يكون في النوع ده من المشكلات يعني. انت عارف يا في دكتور، زي ما دكتور وسيم قال في الجزء بتاع اللي هو عادة الحاجات دي كلها بتحصل يعني بعد ال 30 كيلو هرتز ولحد ال مم. 150 كيلو هرتز، المنطقة دي ما زالت منطقة غامضة تماما. صحيح والتجارب اللي بتحصل فيها للأسف بتدي نتائج مختلفة. اه حتى انا سمعت مره تقريبا في هولندا او في النرويج، مش متاكد بالظبط من كام سنه كنت شاركت فيها، ان في هارمونكس غريبه بتظهر في حاجات غريبه غير متوقعه اصلا من الاساس. يعني زي مم. الهارمونيك ال 17 ظهرت عندهم بشده في تقرير كان ما فيش حاجه بتؤدي اليها ابدا. الليد وانتشار الليد الفظيع اللي حصل مع اه بعض الاجهزه خلى فيه هارمونكس بتحصل، بس التجربه الواحده اما بتكررها حضرتك بتطلع نتائج مختلفه. دي مشكلة النتيجة فعلا. ما بتطلعش كل مرة. فده مم. ده اللي مخلي الموضوع ده ما زال. انا اشتغلت في السوبر هارمونكس يعني شوية عند ال 150 كيلو هرتز، بس ما زالت المنطقة دي غامضة تماما تماما يعني. ده مم. للأسف يعني. فهي يعني نتمنى في القريب ان يبقى في حل للموضوع ده. ما زي ما دكتور حضرتك فيصل بتقول كده، باعت اللقاءات بتاعتنا دي بتبقى فرصة جيدة. يعني ربما حد من الحضور، حد من اللي بيشتغلوا، يحصل تواصل ما بينهم وبين بعض وتلاقينا يتفتح مجال عمل. ده زي ما حضرتك أشرت، احنا مهمتنا في السوسايتي او الشابتر بتاع مصر يعني ان نحاول ايه نقوي الحتة دي. الحمد لله، والحمد لله ديت اول محاضرة يعني، وما شاء الله يعني بداية ناجحة جدا يعني.
الحمد لله. دكتور فيصل باعت من مدة عايز يسأل آخر سؤال بقى، فعشان ما نطولش على دكتور وسيم اتفضل دكتور فيصل القحتاني. فيصل. اهلا. لا، للسؤال نفس السابق، فهو تو يجيكم الاشعار طيب ممكن. طيب. وشكرا مره ثانيه للدكتور وسيم العفو على ولدكتور ايه، شادي. عفوا. شكرا لكم. العفو. تسلم تسلم دكتور فيصل. طيب يعني هنختم الأسئلة عشان ما نصعبش أكتر من كده ونطول على دكتور وسيم. لكن أتمنى بس دكتور أحمد زوبع علشان السادة الحضور كلهم والسيرتيفيكتس بتاعتهم والشهادات والكلام زي ده كله، فهنختم بكلمة لدكتور أحمد زوبع بالنسبة للشهادات والحاجات الريكوايرمنتس والكلام بتاعتها. فدكتور احمد يتفضل. نشكرك كتير جدا يا دكتور وسيم، وطولنا العفو على عليك ايه، النهارده جدا. مفيش اي بس تطويل هي ومفيش اي حاجه، فعليا احنا تحت امرك. فعليا كانت المحاضره جميله جدا. ربنا يكرمك والله، ربنا واحنا يكرمك. كنا فعلا مستمتعين كلنا، ويعني انا كنت بقالي فتره كده زهقت من كام سنه من السوبر هارمونكس من سنتين كده، بس شجعتني ارجع تاني للجزء ده. هو انا فانا بس فعلا حاجه مستمتع حاجه بشكل هقولها، شخصي يعني. هي حاجه هقولها اخيره، بس الموضوع ده بحثا، هو لسه زي ما بيقولوا كده موضوع محتاج بحث، عطشان بحث يعني. يعني في شنطه. صحيح. مم. في البي اتش دي بتاعتي طلعت بجورنالز كتيره، لان الموضوع فعلا ما فيهوش ابحاث كتير، او ما كانش مش متعارف عليه. ف ف فالموضوع بتاع الاي ام اي مهم، والاي ام سي عموما في مجال لو الناس حبت يعني جامب ان او تشتغل يعني، هيلاقوا مواضيع كتير يعني، بالذات اللي احنا فيه ده، بالذات مع الباور كونفرترز وافتكر معهد البحوث والمعايرة في مصر كان عندهم برضه مشكلة في السمارت ميترز بتاعتها. يمكن أنا كنت هشارك في المشروع ده في معهد القياسات والمعايرة بتاع مصر، السمارت ميترز الجديدة، ولو تعرضت لحاجة مصدر تشويش قريب منها جدا هيبقى إيه الوضع. فيمكن أنا ما العدادات، شغل العدادات وشغل الحاجات دي يمكن ما كانش مستهويني أيامها. بس والله يا يعني دكتور شادي، لكن موضوع التشويش ده انا كان يعني فعلا موضوع الالكتريك فيكل ده شاغلني، وخاصة ان هيبقى منتشر حاليا يعني. فلو يعني المشكلة ان حاليا في العربيات لما الإمارات تبقى جنب مثلا بعض بمسافات قريبة ايه اللي هيحصل، هي دي الاشكالية كانت الامارات بالنسبة لي مثلا يعني. مهتمه بالكلام ده، يعني حتى تحديد الباراسيتيك كاباستنس والباراسيتيك اندكتنس عموما والكلام ده والريزيستنس وتاثير ده على الفلترز المختلفه، سواء باسيف بالذات لو صحيح. كانت باسيف يعني. الجزء ده جزء بحثي ممتاز يعني، جدا. فيه جزء كبير. طيب نشكرك مره تانية يا دكتور وسيم. مفيش والكلمه الان دكتور احمد زوبا. اتفضل يا دكتور. شكرا يا دكتور، انا بشكر جدا دكتور وسيم على يعني البرزنتيشن الرائع الصوت يا دكتور والملفت احمد فيه جدا. حاجه تقريبا عايزه تظبط. حضراتكم سامعيني كده؟ معقول كده، جو اهيد كده. اتفضل يا دكتور. يعني بوجه الشكر مره اخرى لدكتور وسيم على البرزنتيشن الرائع، وطبعا بشكر كل الحضور سواء من مصر ومن المملكه يعني اعتقد انا شايف في الفورم البارتيسيبنتس من في برضه بارتيسيبنتس معانا من اوروبا. طبعا ده يعني يمكن ده اول ايفنت معانا في 2025، وان شاء الله باذن الله يبقى ايفنتس اكتر بنفس القوه وبنفس النجاح. انا بس بوجه يعني تنبيه او يعني بنبه على الساده الحضور ان احنا عندنا في تاب فوق في اعلى الميتنج كيو اند اي questions and answers. احنا كنا عملنا فيها بوست الدسكشن على الريجستريشن او الفورم اللي هنسجل فيها ان شاء الله بيانات للشهاده. يمكن الريجستريشن المبدئي اللي اتعمل عشان حضور الميتنج كان يمكن بعض الناس بتسجل فيه يعني يمكن بنوع من عدم الحرص شويه. يمكن الاسماء كانت بتكتب انيشيالز او بيتكتب الاسماء الاولى فقط. فارجو من الناس جميعا اعاده التسجيل علشان الشهادات. الايميل نتاكد ان هو مكتوب بشكل واضح، وطبعا يكون الايميل شغال.
ويا ريت بلاش الايميلز اللي على الاي كلاود لانها ساعات بتكون مليانه وبيجي لي عليها نوتيفيكيشن لما ببعت عليها انها ما بتقدرش تستقبل اي ايميلات. يا ريت برضه الاسم يكون باللغه الانجليزيه زي ما حضرتك تكون عايز ان هو يظهر على الشهاده عندك. واخيرا شكرا لحضراتكم، وبطلب من حضراتكم يعني تعملوا لنا لايك وفولو على البيجز بتاعتنا على لينكد ان وفيسبوك، ويعني تو ستي تيوند معانا لمور ايفنتس ان شاء الله. ارجو ان الصوت يكون كان واضح يعني. لا تمام، شكرا يا واضح. دكتور احمد، شكرا. شكرا يا دكتور احمد. ده طلب اخير من دكتور وسيم. في طلبه كتير باعتين بيقولوا هل دكتور وسيم ممكن يعمل شيرنج البرزنتيشن او جزء منه؟ مفيش مشكله يا دكتور، مفيش مشكله، ابعتها لحضرتك، ابعت للدكتور عصام. يعني انا بعتها اوريدي تمام. للدكتور هم عصام اوريدي، تمام، مفيش هي مشكله. فعلا موجوده طب معايا. هنحولها PDF ونحاول ايه نعمل لها مفيش مشكله ديستريبيوشن مع الريكورد ان شاء الله. يعني ان شاء الريكورد الله. باذن باذن الله الله يعني تعالى. بعد الميتنج ما بيخلص بنحمل الريكورد وهنحطه على جوجل درايف ولا حاجه ونعمل له شيرنج ويبقى موجود عند الناس. تاني حاجه احنا باذن الله هنعمل، يمكن مش عارف بس انا الدكتور شادي بقى مثال الويبينار نفسه يعني كده، هل في اي اكتيفيتي تانية حضرتك شايفها ولا احنا كده خلصنا؟ اصلا هقول شويه حاجات عامه كده يعني. لا احنا يعني يعتبر احنا تقلنا على دكتور وسيم النهارده كتير قوي، فيعني فممكن حضرتك تتفضل تقول لو في حاجه طيب تانية، ماشي. تعليمات او حاجه. يعني طبعا بعد نهايه الويبينار الناجح الجميل ده، وطبعا نجاحه بمجهود الدكتور وسيم، ويعني تفضله بانه يدينا المحاضره دي وبالحضور. الحقيقه الحضور طبعا يعني امبرسد جدا بالحضور الموجود المتنوع، وفي اصدقاء اعزاء موجودين فيه. يعني لو قعدت ادور هبعت السلام لكل واحد، فالسلام للجميع. وبندعوكم دايما لمتابعه نشاط التشابتر من خلال الصفحه بتاعته على الفيسبوك وعلى لينكد ان وعلى كل وسائل التواصل. واحنا باذن الله قريبا جدا هيبقى عندنا تشانل على اليوتيوب هننزل عليها المحاضرات ديت. يعني ان شاء الله المحاضره دي تكون موجوده عليها، والمحاضرات السابقه هنحاول نجمعها ونحطها على التشانل دي كمان، وبحيث انها تبقى متاحه للجميع فيما بعد. طبعا نيابه عن شابتر الباور الكترونكس الايجيبت شابتر، الدكتور شادي والدكتور زياد والدكتور محمد عبد الرحيم والدكتور احمد زوبع، البورد بتاعه الشابتر، وجميع اعضاء الشابتر في جمهوريه مصر العربيه. بنشكركم شكر جزيل، وتحياتنا لكم، وباذن الله على لقاءات متعدده لانشطه ويبينارز وغيرها. يعني في حاجات اخرى ان شاء الله هنعلن عنها في القريب العاجل. اي ملاحظات من حضراتكم قبل ما ننصرف؟ تحت امركم. بشكر حضرتك يا شكرا. دكتور عصام وبشكر الجميع. برضو بنوه على مؤتمر ميدكون الميدل ايست باور سيستم كونفرنس ان شاء الله في ديسمبر 2025. لسه في وقت كبير جدا للاصدقاء الاعزاء للسبمشن بتاعه. لسه احنا معانا وقت ان احنا نشوف سبميتد، وهو اي تريبل اي كونفرنس. والبيبرز بتنشر طبعا على الاي تريبل اي اكسبلور. ففرصه ان احنا نبروموت يعني او نماركت الكونفرنس، الاي تريبل اي كونفرنس، ميبكون كونفرنس في للطلاب في شهر 12 ان شاء الله الجاي يعني. طب ما فاحنا دام ان بقى شاء جبت الله سيره نبقى نعلن بعد الكونفرنسز، كده على الكونفرنسز وعلى الحاجه آه بتاعتها قبلها بمده كافيه. وعلى البيج هنبدأ نعلن إن شاء الله عن مسابقات وعن حاجات تانية، مسابقات سواء محلية في مصر أو سواء إقليمية لأي حد يقدر إن هو يخدم السوسايتي. ان شاء فهنعلن عن الله. الحاجات دي قريب إن شاء الله على البيج يعني. ف... بمناسبه المؤتمرات بقى، انا يا بإذن الله تعالى. دكتور شادي، بمناسبه المؤتمرات، اللي معاه حاجه جاهزه دلوقتي في المؤتمر بتاع الباور الكترونكس والرينيوبل انرجي في اسوان برضو، بس في شهر سبتمبر. احنا دلوقتي اخر اكستنشن يخلص ان شاء الله في 15 مايو. ده للي ما عندهم شغل جاهز. يعني المؤتمر فاتح الباب لتلقي البيبرز بحد اقصى 15 مايو. ده الاكستنشن الثاني. طبعا ده اللي هو البيبر بتاعته يعني في الفاينل فورم. البيبرز اللي يعني ممكن محتاجه وقت شويه، شهر كمان ولا حاجه، دي باذن الله بقى زي ما قال الدكتور شادي، مؤتمر ميبكون اللي هو المؤتمر الدولي المصري
دولي اللي بقاله اكتر من 35 سنه بيعقد شبه سنويا، والفتره اللي فاتت بيعقد سنوي باستمرار. ده في شهر ديسمبر. المؤتمر في شهر سبتمبر ده مؤتمر بدأ قويا، اللي هو مؤتمر الاي تريبل اي للباور الكترونكس اند رينيوبل انرجي. مصادفه الاثنين السنه دي في اسوان، واحد في شهر سبتمبر اللي هو الباور الكترونكس، وفي شهر تنورونا يا ديسمبر دكتور اللي عصام، هو الميبكون. تنورونا ان شاء الله. الله يبارك فيك، ده يعني يسعدنا. بالمناسبة الدكتور ممدوح لسه يعني متواصل معايا، وكيل كلية هندسة أسوان للدراسات العليا، بخصوص الديدلاين للسبمشن بتاع الأبحاث. إن شاء الله يبقى في شهر 8 بإذن الله المؤتمر اللي بيكون يعني. ده عظيم جدا. إن شاء الله رب العالمين. طيب يبقى اللي جاهز ممكن يروح الاولاني، اللي بيوضب البحث بتاعه ان شاء الله يلحق الديدلاين الثاني. إن شاء بس الله. ده شهر 8 ده متاخر قوي، احنا في المعتاد بنعمله في نهايه 7 او نهايه 6، وبعدين الاكستنشنز مثلا نخش على ايه، على 7 بدايه 8. مستني فيعني ينزل كويس الكول، كنترول على طول بقى فمستني. من الاول كده يبقى بقى ايه، يبقى تمام كده. هو مش عارف بلغ حضرتك ولا لا، الكول خاص يعني عايز يحط فيه الاي تريبل اي، فمستني الباور هي الكترونيك الارتبل ايه سوسايتي. للاسف اللي معطلها الباور الكترونيك سوسايتي بتاعت صحيح امريكا، مش بتاعتنا صحيح. احنا. ايوه احنا بعتنا خلاص السبونسر شيب بتاعتنا احنا كشابتر. صحيح. اللي عنده الوحيده اللي هو عامل خد موافقات كتير جدا، يعني هيبقى دعم ممتاز قوي. بس يظهر مشكله زي اللي حصلت معانا احنا لما احنا نظمنا الميكرو سنه 2019، برضه جهه واحده عطلتنا فتره. فيلا صحيح قدر الله ما شاء فعل ان شاء الله. فهو مش عارفين يعلنوا بشكل قوي ان الاي تريبل اي بالظبط، هو ده سبونسر يمكن يعني. الاخر شويه اه السبمشن اه عشان كده يعني. لكن هم يتوكلوا على الله ويعملوا اعلانات حتى من غير ما نكتب السبونسرز دلوقتي، وهو ان شاء معروف ان الله. السبونسر شيب دي بتيجي ان شاء الله. فكويس ان حضرتك قلت المعلومه دي برضه عشان نروجها والناس كلها تعرفها، علشان باذن الله نعمل حسابنا عليها يعني. باذن الله يا بروف، باذن الله. ان شاء الله. ويا ريت نشوفكم كلكم في احد المؤتمرين او كليهما. ان شاء الله ان شاء الله يا باذن دكتور الله عصام، بقى. باذن الله. ان شاء الله. ماشي، على فكره شكرا طلابنا جزيلا. ممتازين في وادي الدواسر، يعني هتلاقي ممكن مشاركات طلابيه رائعه بابحاث ان شاء الله في والله ده المؤتمرات ما يعني. شاء الله، انا يعني سعيد جدا طبعا. يعني السعوديه طبعا لها معزه خاصه عندنا يعني. فيعني فسعيد بوجودهم الحقيقه، وبيرجعوا لي ذكريات الفتره اللي انا قضيتها هناك يعني في السعوديه. حضرتك شرف لاي مكان يا دكتور عصام. اسعد يا دكتور. شكرا جزيلا، متشكرين. الله يعطيك العافيه شكرا دكتور. جزيلا. وفي الاخر بنشكر دكتور وسيم مره تانية على على المحاضره القيمه جدا والمحاضره الجميله اللي احنا فعلا استمتعنا بيها كلنا. وان شاء الله في لمحاضرات تانية ومواضيع تانية شيقة كده دايما من دكتور وسيم ومن باقي الكوليجز كلهم اللي شاركونا النهارده. عفوا دكتور، انا فشكرا اتشرفت جزيلا. بمعرفتكم والله، ومتشرفت بالبرزنتيشن واشكر كل الحضور يعني. شكرا. تس- تسلم دكتور وسيم، تسلم يا شكرا فندم. يا دكتور وسيم. تصبحوا على خير.